record, yeah? I know record. Masa jeme jero bare je manje menga nange ngonya susura re je wa dum jewe yon la cha zalo jaga je da baga wa de panja paramenta be je to chumden da machero je paro to je menyen bo chumden da machero je paro to je mal cha zalo de je ta je te ba de je na chumden de je bo kop jogo bumbar la je mo je de chamba da je se be je de chamba da tha je to su te ze chumden da samana wa shi je na da je tenga zalo nyamba su yang de Jeju samba samba jamba baba jere zonjo shiro jabaro de jamba zoma jabani la namba da jamba mangamba de la ya rashi je toma ya da ba jasa da wa de na sanji je te se da namba jere be jeju samba samba jamba baba jere zonjo la de ge jem riji boma kala la shiro jabaro de jamba zoma jaba jaba da ba de jada la ba ja de ge jamba ba da jeju samba samba jamba baba jere zonjo je se da namba shere do shere da de bola de ge jem ma su shere bo riji boma kala la shiro jabaro de jamba precious riji boma kala la shiro jabaro de jamba samba jaba jaba da ba de da namba ja calendar riji boma kala la shiro jabaro de jamba samba jaba jaba da ba Jita nambata wacha de pomongamo teta layara shiki tomaya daba jisa tawa su tomo tomanya su la tomanya shimaya tomanya leja su shimaya na te shimpa su wata tu cheta nambar shiba na tomba boa shere boa teta chuya tete tomanya de senyi mama manje mama gabata mama bata manda doa mama bata Kauma boa shere boa teta wana tomanya la su me duje me namba shiba me na me je me le me zo me te me ro me Jame chairman the media kame mane ye kame ye number chebe kanje badaya manda mareba sabama mana gache sababa badaya manda deshin to tunga da kunjo da baba la me je tama mata ba ya manda shere bo at da bana jesu samana to me bechere shere je fara jama dala de sala to ba me jeta ba me beche jola dishin to dele nyanga da batar Tuzun na bache basanje da je shere je fara jama dala da nala na mama yanda ba so beche to tunga ba so ba sanje so at da wana shere je fara je manga ro che manga la na me manga mi nyama da nyamar je manga tunga de joro de shore je manga me je bana da bache bache de shere je fara je manga me bata Umangkade kade para sang kade bote so wa jere bo janju samba jamba da chero je para jo samba la ba jawa de jum de tinga de election de jo samba jamba ba jere so jo la so shi jawa jana la so re je bote de chida je de ba de chero je para je mala je ba de shi ba nan je so yera mo jum de dige ka ta na se da ba shere bote je samba jamba ba jere so jo da de ko ra da ha da men da ma yin da se je be de yera Chumden de je sumbala ngomba to ta umgade kade para sang kade bode so wa ta umgade kade para sang kade bode so wa ta umgade kade para sang kade bo ta umgade kade para sang kade bode so wa ta umgade kade para sang kade bode so wa ta umgade kade para sang kade bode Tata umgade kade para sang kade bode so wa tata umgade kade para sang kade bode so wa namala shazalo sanjala shazalo chola shazalo jama chara jabara jamala sha taji de bese to baju ji da mola mo baje ji ma chara jabara jama to so me yela se se ka to jabala tana de jino so me de chawa de chara da bate jin da ji jama chara jabara jama to so me yela se se ka to jabala tana de jino so me de chawa de chara da bate ji ma baje ji Rato chewa joje kanje de jewa jonga ba ma je mama chama mama ta mama ngo mama ta mama ta de me de je me to ba ni shi da ba so ba sa nya mana je ta ba da la cha cha lo je re to la je shi wa da me de be chen da do da ta ba je ba so to she de ja de de le sho o me je je ba ta do do so sa je ba ni ngo nya ra so chu ko ngo so da ba sa wa la ma na la go ja se Kanje tenje jawa jawa gaba me ba je me ba chaba me ba ta me ba o me ba do me ba ta de me de je me do ba ni je da so be sa je mana je tamba de la cha ze lo shi je ka la je ro je go je ze be wa de je le la ba je we ta ba ko ne se za ba ka ju ren bo che la go ja Taso si je tanje lo cho so to wa jinje la to so cho la do lo wa jinje la to so la cho ba so wa jinje la to so cho ba shi so jo wa jinje la to so ne je da banda la ma so cho so cho je sen ja banda la ma so la cho so cho na so banda la ma so la
Tobe da duwa jinje la tu so, tu shi shin duwa jinje la tu so, da 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 ba jinje la tu so, cha cha jimbe chu jim mo duwa tsen de nye la to ba jinje la tu so, sanje kundu sa wa la ma la, ku sung ku ba jimbe ja zu lu du me la la rong wa shi ba, tse dan dru ba nyam ba jinje ngo. Good morning and good evening. Today we are continuing from the last week's text, Precious Guardian of the Supreme Path. So, what is the path, Supreme Path? Supreme Path means there's a many path, you know, to pursue some kind of a goal, some kind of a wish, whatever. Everyone have an agenda, you know. Every day, long as we breathe, we move, we have an agenda. Life have agenda. Every action have mostly every action have a agenda to reason to why we, engaging those actions. So so when we practicing Dharma, our main reason or main purpose is to achieve the nirvana or free from samsaric that kind of continuity of cyclic existence, you know. So have to learn how to break that circle, continuing circle, like a wheel, you know, never ending. Sometimes it go up, sometimes go down, sometimes in the middle, but it never end, you know. It never stay in the below, it never stay on the top, it never stay in the middle. Always move round and round and round. Same way our life is have been that way, you know, many lifetimes. Sometimes we're born in the low as a, you know, like hell or a hungry ghost. Sometimes we're born in the high as a, even the formless realm or a, you know, God realm, like a form realm in the Brahma and those really supreme state. But it's always a bit temporary. You know, when we have a miserable, as a low realm, it also is temporary. When you have a luxury like high realm, also it's temporary. Why? Is it because of samsara is never stop, continuing. So you know, like today we try to improve our life, and some way then some other problem also come when try to fix this one. So there never be what called like doing something, done something, you know. There never be something done. Like we said, oh, I've done my education. Yes, this life you done your education, and you get job, and you get old, and one day you die. Then again you have to born, and again you have to start education. So this circle is never end. So that reason, how to end this circle, is it have to be, we have to follow to some kind of path. So that path is called in the Buddhism we call it as Dharma. Buddha was searching this path many years. You know, he sacrificed his all pleasure, his all life, his all the even he sacrificed to responsibility of being son, responsibility of being husband, responsibility of being a father. He sacrificed all of them and try to find for us that path, you know, how to break that circle. So that reason is that way is called a supreme path. Why? Because this path, if we follow on this path, we will definitely reach to the supreme state, which is the nirvana. So that reason Buddha, he sacrificed his whole life to try to find us this precious one. So if we not use this one, then we are kind of like a ignorant one, because like Shantideva said, if you have a precious jewel, you know, expensive vase, and that expensive vase is used as a trash can, and everyone will say you are really dumb one. Same thing as when we have this precious
opportunity, precious human body. Okay, when we talk about the precious human body, mean have all the suitable circumstance to that we can liberate it from the samsara. We have a good chance to can be free from samsara. So that one, if we not take that chance, if we not use that, opportunity, then we become pretty, stupidity. So that reason. So how to we can find this path is like a precious garland. So this is, I think, garland is a ornament. So how we can make ourselves as a put the ornament on us, to reach to that path. So normally, worldly beings, they put physical ornament, but noble one is to put the verbal ornament. Like Nagarjuna said, like a devotion, hearing, generosity, mindfulness, mental concentration, wisdom, and those are the wealth. It's called the seventh wealth of a noble one. So this wealth, when you have this wealth, you are adorned with a great ornament. So that way, we have to adorn this great ornament. How do we adorn this great ornament of the Supreme Path? Is it by hearing, contemplate, and meditation. First, you have to study. You have to educate it. You have to understand. How you can understand is first you have to receive instruction from someone who can explain to you. Okay? That's called the hearing. Not just only receiving that instruction, because you have to be yourself, you have to make your own mind. You have to make your own make sense. You need common sense. If you don't have a common sense, you don't need the common sense, just receive it is enough. Then you can, Tetragod can become a liberation. Because Tetragod can receive every single word if you record in there. These days lots of digital recorder, including phone and computer, everywhere you can record it. If just receive is enough, just you record it, you will liberate your telephone, you will liberate your computer, you will liberate your all those gadgets that you can record it. So hearing is not enough. You need your own common sense. You need your own, understanding. That's called the contemplate. So once you have those two, hearing and contemplate, then you have to put on practice. So what is the practice mean? Practice means something is not familiar, it's becoming familiar. Something is not really you're close to you, it's becoming closer. Something you not realize, it's become realized. That is how to do that one. You have to do again and again and again continually until you reach that there. So that is called the meditation. Tràng Hoa Trân Quý. Ở đây thì chúng ta có rất là nhiều các cái con đường để mà chúng ta sẽ phải thực hiện, và cái cuộc đời của chúng ta thì nó như là một cái cuốn lịch. Tất cả những cái hành động của chúng ta thì nó cũng như là một cái lịch trình, và chúng ta làm cái hành động chính của chúng ta là khi chúng ta học thực hành là để chúng ta đạt được tới niết bàn, chúng ta giải thoát mình khỏi luân hồi. Và như vậy thì chúng ta sẽ giải thoát được mình ra khỏi cái chuỗi vòng của luân hồi. Làm sao mà chúng ta học được cách để mà thoát được khỏi một cái chuỗi. Chúng ta ở trong cái chuỗi luân hồi này, và chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái lúc thì chúng ta lên cao, lúc thì chúng ta xuống thấp, và cái vòng luân hồi cách này rồi là lúc thì chúng ta sinh vào những cái cõi rất là cao, và lúc thì chúng ta tái sinh vào những cái cõi rất là thấp. Chúng ta đã tái sinh không biết bao nhiêu là lần rồi. Thế và tất cả thì luôn luôn là chỉ là những cái gì đó là tạm thời, và không có một cái gì gọi là vinh
thế nhưng mà ngày mai rồi lại có những cái vấn đề này thì chúng ta phải tìm cách làm sao để mà chúng ta có thể vấn đề của mình. Có bao giờ là có một cái gì là chúng ta làm mà nó được gọi là đã hoàn thành cả. Ví dụ ngay cả cái việc mà chúng ta khi mà chúng ta đi học cũng vậy. Nếu mà chúng ta nói rằng là chúng ta học xong rồi, có thể là chúng ta học xong, thế nhưng mà đến một cái đời tiếp sau thì chúng ta lại cũng phải bắt đầu lại để học, thì cho nên cái việc học của chúng ta nó cũng không thể nào nói rằng là nó xong được cả. Thế và khi mà chúng ta đi theo cái con đường này thì nó được gọi là con đường còn tối thượng, đường chân quý. Thế ra là Đức Phật thì đấy là chính là giáo pháp. Đức đã hy sinh cả sống về hy sinh tất cái trách nhiệm cùng tất cả vì mà tìm cho chúng ta một cái con đường để làm sao phá vỡ được cái chuỗi vòng luân hồi này, cái chuỗi vòng luẩn quẩn này. Nếu như mà chúng ta đi theo cái con đường thì chúng ta sẽ đạt tới niết bàn. Thế và ở đây thì cái điều mà Đức Phật viết cho chúng ta thì là rất là trân quý. Nếu như mà chúng ta phí phạm và chúng ta bỏ qua tất cả những cái gì mà chúng ta những cái lời người dạy thì chúng ta là những cái người rất là vô minh. Chúng ta đã phí phạm cái thân người mà chúng ta có được, cái thân người đã trân quý, nhưng mà chúng ta đã sử dụng một cách không đúng cách. Shantideva thì cũng đã nói trong nhập Bồ Tát hạnh là gì, nếu như là chúng ta dùng cái nếu như là một người mà dùng cái bình trổ ngọc để mà đựng những cái đồ bẩn thỉu đó thì cũng ở đây nếu như mà chúng ta không thực hành, chúng ta không đi theo cái con đường thì khi mà chúng ta đã có được cái thân người thân quý rồi, nhưng chúng ta hoàn toàn là chúng ta không sử dụng đúng cách thì cũng giống như là chúng ta dùng cái bình châu bạc như vậy để mà được đắp đến thôi. Và ở đây thì và như vậy là một cái sự rất là ngu ngốc ở đây. Thế làm thế nào để mà tìm được cái con đường như vậy thì trong cái cuốn này nó cũng nói rằng là một cái tràng hoa chân quý, đấy là chúng ta dùng để mà như là một cái thứ trang sức cho mình. Thế và ở đây thì có những cái có những cái sự tín tâm. Những cái sự tín tâm ở đây là khi mà chúng ta nghe, khi mà chúng ta bố thí, khi mà chúng ta giữ chính niệm. Đấy là 7 cái châu báu của một cái đấng cao thượng, và cái đấy được thể hiện qua việc nghe, việc quán chiếu, việc thiền định, tam giới học đó. Và khi mà chúng ta nghe là chúng ta cái chỉ dẫn, thế nhưng chúng ta nghe chỉ dẫn không thì không đủ, mà chúng ta cần phải áp dụng cho chính mình chờ ghi âm lại hoặc tất cả những cái lời mà chúng ta không thể nào mà chúng ta đạt tới giải thoát được cả. Ở đây chúng ta cần phải có sự hiểu biết của chính mình, và cái sự hiểu biết của chính mình như vậy thì chúng ta cần phải quán chiếu, và quán chiếu sau đấy thì chúng ta phải làm sao cho nó trở thành ta lặp đi lặp lại cho đến khi mà chúng ta cảm thấy quen thuộc, và như vậy đó là thiền. Okay. So in the Buddhism, we always said you are your own savior, or you are your own Lord. What it means is whatever we experience in this life, is we have to take ourselves fully responsible. You know, have to take response ourselves as a responsibility. Why? Because we did something in the past, that way we had this experience, or good or bad. And other are condition, not the cause. Main cause is our own karma. So in the Dharma practitioner, you will bring to the glorious from the Dharma practice, or disaster in your life from the Dharma is up to us. If we do right way, it bring to the glorious. If we do mistaken way, then it all bring to the disaster. Disaster mean, like we're talking about it this time, it's a 10 way of bringing to our own disaster. Mean the disaster means that something end up with the bad, you know. No matter how wonderful it is, it will be end up the bad. So like when you eat the kimber fruit, you know, kimber fruit, then it is delicious, but it will kill you. Like somebody have a diabetes,
when the diabetic person eat the sugar candy, it is delicious, you know. Nobody will say sugar or candy is tastes horrible. But that is a poison for this person, particularly on this person. Like if you try to give really delicious chocolate, it's just giving poison. So same way as a, you know, if we're not careful, even it's the looks, you know, pleasure, but it will end up with a disaster, or it will give you the final result, or conclude with a disaster or a negative way. So that is talking about. So last week we already talked from this 10, 4 already talked until the you know, in front of the old lady trying to be hit cattle, you bring to your own disaster by childishly acting as a leader for others. So this means somebody have no knowledge, yeah, somebody have no skill, somebody have no education. So that is what is childish mean. You know, somebody is a lack of education, lack of knowledge, lack of skill, and try to become a leader. It will bring disaster yourself, it will bring disaster to everyone. So this is like an old person try to become shepherd. So old person is impossible to become a shepherd, because they have to cross the mountain, have to follow to the animals, and cannot do that one. So that way it will bring to the disaster. Same way, when we are lack of knowledge or education and still try to be leader, then it will bring to the disaster. So that one I didn't talk last time. Now the fifth one, like the blind man roaming on the northern plains, you bring your own disaster by being self-serving and motivated by the 8 worldly concern, without the acting for the welfare or other with a pure motivation. So this is mean that you're Dharma practitioner, okay? You practice in Dharma correctly. Everything that you do right way. You know how to chant, you know how to recite the mantra, you know the meaning or everything. But you're now is a final is you have to check what is your motivation, what is your intention to do all this. So if your intention is the 8 worldly concern, then even you do all the correctly, but still it never bring you to the liberation. It will never bring to the liberation, as long as we are concerned for the 8 worldly. So what is the 8 worldly concern? Is basically cherishing this life, all using Dharma as this life's benefit. Try to use Dharma as how to become rich, using Dharma as how to become famous, using Dharma as how to become popular, using Dharma as how to become powerful, and Dharma as using Dharma to achieving those all mundane benefit. Okay, this is called the 8 worldly concern. It means so generally it's just focusing this life. So that practitioner, no matter how long this person practice, never be end the circle. Earlier I mentioned, we call the cycle of existence. We are circling continually, never end that circle, and we never be free from this samsara. So this is like a blind, somebody who have no sight. Without the sight, if that person is lost in the northern planet, this is a northern planet, is a Tibetan word called the Jangtang. This is like a wildness, wildness or grassy, duality plain. It's in the Tibet, from the plaza, north side of some area, it's open space. Okay, I never been there, but I heard is the people who truck driver, this morning they make the tea, okay, cook fire, and the whole day they drive. The end of the day, when they look, still they can see the morning's smoke. So that wide open, the lane, some area in Tibet really open. Some areas are completely rocky mountain.
but northern side of some land are really open. So in the Tibetan word, it's called the Jangtang. It means the northern planet. So this is a north from the central Tibet. So if blind one is just loose there, and the blind one cannot tell which direction go, and just walk round and round, never get anywhere. Because there's no way to can touch anything, just open field. So they couldn't go anywhere. No matter how long goes, it's just stay in there because the land is so big. So similarly, if we do with the 8 worldly concern, it means that this life's own benefit. So reason is why we never liberate is because our intention is negative. Self-centered, attachment, and because of the self-centered and attachment, aversion will come, jealousy will come, hatred will come, all other emotion will come. With those emotions, if you engage in the action, any kind of action, it becomes a negative karma. Long as we have that negative karma, we cannot be end with the suffering. Because suffering is the result of that negative karma. So that way, we never be finishing that circle. Long as we, our intention of the Dharma practice is this life's purpose. You do Dharma to, sometimes people using Dharma as making money. Long as you can sell the ticket, you will give anything. Long as people come to buy a ticket and pay, you will give anything. So sometimes, we have this kind of, it's sadly, people try to make program, whatever make the most people come. Whatever, basically whatever sell. So we become a Dharma margin. It's nothing have a concern of what is benefit for other or not. Long as you make good money, you make that program again and again and again and again. Doesn't matter people get the benefit or not. So our intention is becoming famous and becoming wealthy, make lots of money. Then said, once the end of the program said, oh, this program was really successful. What does that successful mean? I get lots of money. I'm really rich now. So that is the successful program. So that then it's become 8 worldly concern. Okay, we're using Dharma as a wrong way. Our holiness said, Dharma is not for the making money. So in the Dehradun, in our monastery, have no business. Other monastery have they have a hotel, they have a restaurant, they have lots of different way to income. Holiness doesn't believe on that. Holiness said, if we using Dharma as a business, then it's better do just business, not make money from the Dharma. Dharma program is not about the money. Dharma program is about the, showing the path to the liberation. So if our focus, our intention is only for the how to make the money, how to make the fame, how to make the power, then we are not out of that worldly concern. Even you give the great empowerment, it not become a great empowerment. Even you give the great teaching, it not become a great teaching. Why? Because it's like a same as a blind one is just circling round and round and round, never end that one. So I think the reason if we do Dharma, should do purely. Intention is pure, action is pure, and conclude with the pure, without any kind of end up with a negative way. So that is what is mean. 8 worldly concern mean. Và khi mà chúng ta học là để cho những cái hiểu biết của chính mình, chúng ta có khi mà chúng ta làm bất cứ cái gì thì cũng là vì bởi cái trách nhiệm của mình. Ví dụ như là những cái gì mà chúng ta đã trải nghiệm, nó dù là nó tốt hay là nó xấu, thì như vậy cũng là cái trách nhiệm của chính chúng ta.
quang là khi là chúng ta sử dụng giáo pháp một cách đúng cách. Thế còn nếu không tốt đẹp thì có nghĩa là chúng ta đã sử dụng giáo pháp của chúng ta một cách sai trái. Thế và giống như là khi mà chúng ta ăn một cái quả độc độc thì cái quả đó nhìn nó rất là ngon, thế nhưng mà lập tức là chúng ta sẽ chết. Và khi mà chúng ta bị như là có những người bệnh tiểu đường vẫn cố ăn cái ngon nhưng mà ăn xong thì lập tức là bệnh sẽ nặng thêm. Thế và như là cái điều thứ 4, điều thứ 4 của trước chúng ta đã học là giống như một cái là hom hem cố gắng dồn ra giúp con mang tay ách chơi chính mình khi hành động một cách trẻ con, như người dẫn đầu cho những người khác. Thì nếu như mà bản thân chúng ta mà không có kiến thức thì chúng ta sẽ mà chúng ta cũng cố gắng là dẫn đường cho những người khác thì cái điều này nó sẽ trở thành cái thảm họa cho chính bản thân mình, và cũng trở thành cái thảm họa cho người khác bởi vì thiếu những cái sự hiểu biết. Thế tiếp theo là đến điều thứ 5, điều thứ 4 thì lúc trước là thầy đã dạy rồi, thì đến điều thứ 5. Điều thứ 5 thì nói là gì? Giống như một người mù lang thang ở cánh đồng phía Bắc, con mang tay ách cho chính mình khi tự phục vụ bản thân và có động cơ bởi tám ngọn gió đời, không hành động vì lợi lạc của người khác với động cơ thanh tịnh. Khi mà chúng ta thực hành giáo pháp một cách đúng đắn, và chúng ta biết cách làm sao mà chúng ta có thể tự đọc giáo pháp, chúng ta tự những cái câu minh chú. Thế nhưng mà cái động cơ, cái ý định của chúng ta thì nó lại hoàn toàn là hướng về tám cái ngọn gió đời. Thì như vậy thì không bao giờ là chúng ta có thể giải thoát được, và không bao giờ có thể đi tới giải thoát được cả. Và tám cái ngọn gió đời thì có nghĩa rằng là chúng ta cũng còn quá yêu ái cái cuộc đời này, và chúng ta cũng luôn tìm cái lợi lạc cho chính cái cuộc đời này không thôi, và chúng ta mong muốn trở nên giàu có, chúng ta mong muốn trở nên có danh tiếng, và tất cả những cái gì chúng ta làm là vì những cái lợi ích thường nhật, và chúng ta tập trung chỉ vào cái kiếp sống này. Khi mà chúng ta xem là làm sao mà mình thực hành thì chúng ta thực hành bao lâu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ chúng ta có thể kết thúc được cái vòng luân hồi này cả. Giống như một người mù mà cứ lang thang ở cái cánh đồng ở nơi phương Bắc. Thì cái cánh đồng ở nơi phương Bắc này thì đối với cả người Tạng, nhất là một cái nơi mà nó rất là hoang dã, thậm chí là cả ngày mà một cái nơi rất là hoang dã, một cái vùng đất nó hoàn toàn là nó trống trải ở phía Bắc như vậy. Thế và một cái người mà cứ lang thang ở trong cái khu vực như vậy và mất hoàn toàn phương hướng, họ không biết rằng là sẽ phải đi tới một cái chốn nào nữa. Thì ở đây thì khi mà chúng ta thì tập trung tất cả những cái lợi lạc của mình là vì tám cái ngọn gió đời lợi lạc này, thì cái mục đích của chúng ta là hoàn toàn là cái mục đích tiêu cực. Tất cả là chúng ta vì cái bản ngã của mình, vì cái sự bám chấp của mình, và vì cái này chúng ta bắt đầu sân hận nổi lên, chúng ta bắt đầu ngã mạn nổi lên, chúng ta bắt đầu tên tị nổi lên. Tất cả những cái điều này sẽ đến, và rồi thì bất cứ những cái hành động nào mà chúng ta làm thì cũng sẽ mang lại những cái việc tiêu cực. Và như vậy thì cái vòng luân hồi, cái vòng chúng ta làm thì vì cái mục đích của cái kiếp sống này. Đôi khi thì có những người tìm những cái cách kiếm tiền, ví dụ như là bán rất nhiều những cái vé thì có rất nhiều để mọi người mua. Thế và thứ hai thì để mà mua những cái vé như vậy thì càng tốt, và hoàn toàn là họ không nghĩ rằng là cái chương trình đấy có lợi lạc cho người khác hay không. Tất cả họ chỉ nghĩ là làm sao mà có thể kiếm được tiền, và như vậy thì là cái mục đích của họ là gì? Thì là để vì danh tiếng, và người ta nói rằng là cái chương trình của họ rất là đông, rất là thành công bởi vì là họ có được nhiều tiền, và như vậy đấy là một cái cách sai lầm. Nếu như mà chúng ta nói rằng là giáo pháp không phải là vì những cái tiền bạc như vậy. Sư tổ thì có nói rằng là nếu như mà chúng ta sử dụng giáo pháp như là một cái sự kinh doanh thì tốt nhất là
vòng quanh. Thế và ở đây thì chúng ta cần phải thực hành pháp với một cái động cơ thanh tịnh, một cái hành động thanh tịnh, và cái kết thúc cũng là rất là thanh tịnh. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc và luôn luôn là luẩn quẩn trong những cái cách tiêu cực như vậy. Okay, now number 6, yeah. Like weakly trying to carry big load, you bring your own disaster by grabbing for the grandeur and unreachable feat. So what does this mean? I mean, like monks, okay, monk. You know, these days everyone want to be teacher. So once they wear the robe, they have to be teacher. They have to teach, they have to guide. So that is what we're talking about. So benefit other sentient being is a big load, heavy duty. Okay, so without ourselves as a really become what called the good understand and good realization, try to lead others, take a huge responsibility without the knowledge, and so then it has become a really big problem. So like become a teacher to someone, it's a huge responsibility. When someone asks you, can you be my teacher? It's easy to, you can say, yes, I will teach you. But it doesn't mean, it means you have to take responsibility of that person's, they have to show that person's complete, step of the path. So this is a really big responsibility. So if we are not educated well, if we don't understand well, if we don't have good experience, if we don't have ourselves as a really, ready to lead, ready to guide someone, then don't try to be that one. Because it's a huge responsibility. When we try to do that one, it's like someone who's really weak physically. They are really maybe some kind of sick or old or some way to physically really weak, and try to carry the big load. It's impossible to carry the big load by that individual, because that individual is not healthy, not strong. So it's the same way when try to do benefit other sentient being, or try to do something great, something big, without our own capacity, outside of our capacity, when we try to do, then it brings to ourselves disaster. So what this mean is actually everyone have their own limitation. Everyone there have their own ability. You should do that one and be happy with that. Like some people are maybe more internationally can benefit, some people are more locally benefit. So different way to you can do serve to the even Dharma teaching or whatever. I think there's a individual. You should stay your own limitation. And also, if you're Dharma teacher or anyone, and you don't have to be omniscient immediately. Once you become a teacher, once you get title, once you get the name, you don't have to be omniscient. So maybe something you're good and do that one. And maybe some part, some areas, maybe you're not good, then just say, I don't know, it's nothing good or wrong. Because I heard this one, some people said, oh, in the Western, you never say I don't know. If you say I don't know, then they will look you down. It's okay if somebody look you down. It's not going to hurt your path. It's not going to hurt your spirit. It's not going to hurt your own, personal, whatever called so if you start lying like this, or you start trying to do something you are not capable, you are deceiving yourself, you're deceiving other, and it will make you yourself so too much headache. It's no point to try to do something you cannot do. So that way, I think just what we know, just do that sincerely, and certain things we don't know, just say, I'm sorry, I don't know that one.
you know. So I think we have to do based on our capacity. Now this is not saying as a, you know, oh, you don't try anything because you're not good. It's not saying it. Don't try to do something out of your reach. You know, like for example, I'm okay to do small things, you know, helping small things here, there, but I cannot build a temple, I cannot sponsor for the big event, I cannot do lots of things that make great. No, I know that one, so I never try that. That's just an example. Maybe that's my, you know, lack of whatever. So that way, I think we have to do what we are good, what we can do that one sincerely. In Tibet, we have one joke. I think this one town, you know, leader, and he was scolding to the person who taking care of the horse. That the person who taking care of the horse, he said, I cannot become your town leader like you. You cannot become a horse caretaker. So we are good our job. So I'm good with taking care of the horse. I will do my best, and you don't don't have to say anything. And you are really good with leading to the town. I will not involve your business. So it's similar like that. Everyone have their own ability. Based on our own ability, we try to do sincerely. Then it's a whole society is become really beautiful. I think something like this. Tiếp theo là đến điều số 6. Trong này điều số 6 có nói là giống như một người yếu đuối cố mang một gánh to, con mang tai ách cho chính mình, đi xuống lấy đời sống vương giả và cổ kỳ không sao với tới được. Và thì ngày nay thì đặc biệt là những cái vị tăng của ai cũng cố gắng để trở thành những cái vị thầy cả. Nhưng mà muốn để trở thành một cái vị thầy thì đấy là một cái trách nhiệm vô cùng nặng nề. Nếu như mà bản thân mình còn chưa tốt, chưa có đầy đủ những cái sự hiểu biết, chưa có đầy đủ những cái trách nhiệm, thì như vậy là đã tạo ra một cái vấn đề lớn, một cái vấn đề vô cùng lớn rồi. Bởi vì khi mà trở thành một cái người thầy thì cái trách nhiệm là sẽ rất là lớn lao. Và cái trách nhiệm khi mà nói rằng là có một ai nói rằng là có thể dạy cho con được không, thì khi mà nói rằng là ta sẽ dạy nhận lời để dạy nữa, thì như vậy là đã gánh vác một cái trách nhiệm rất là lớn, và phải chỉ cho cái người học trò từng bước một là làm sao để đi theo được cái con đường. Thế nếu như mà cái vị thầy mà không được nhận những cái truyền đạt tốt và không biết cách làm sao để mà hướng dẫn như vậy, thì tốt nhất là đừng có thử để trở thành một cái người thầy. Thế còn nếu như mà cố gắng như vậy thì sẽ trở thành một cái thảm họa cho những cái người khác. Mỗi người thì có một cái giới hạn, có một cái khả năng riêng. Thế thì tốt nhất là hãy làm những cái gì mà đúng với cái giới hạn, đúng với cái khả năng của mình, và hãy cảm thấy hạnh phúc như vậy. Làm những cái việc mà đem lại lợi lạc cho người khác thì có rất là nhiều cách. Thế và nếu như mà cái mức độ của mình có được đến đâu thì hãy ở trong đúng cái mức độ của mình. Không phải ai khi mà mới bắt đầu cũng có thể đạt được đến toàn thi ngay lập tức. Thế thì tất cả những cái gì mà tốt thì hãy cố gắng làm. Thế còn cái gì mà ví dụ như là bản thân thầy thì thầy biết rằng là những cái việc nào là những cái việc mạnh thì thầy cố gắng làm, còn cái nào là những cái hạn chế của thầy thì thầy không làm. Có một số người thì nói rằng là khi mà sang châu Âu sang phương Tây dạy mà nói rằng là thầy không biết thế này, thầy không biết thế kia, thì như vậy là đối với người phương Tây thì như vậy là không tốt. Thế nếu như mà chúng ta không biết mà chúng ta vẫn nói rằng là chúng ta biết thì như vậy là chẳng khác gì là một cái người lừa dối cả. Hãy cố gắng là làm những cái gì mà mình biết và làm một cách chân thành. Thế còn cái gì không biết thì cứ nói thẳng ra là mình không biết. Thế còn đừng có và ở đây thì không có muốn nói rằng là chúng ta đừng có thử làm cái gì. Thế nhưng ở đây muốn nói rằng là chúng ta đừng có thử cố làm một cái gì mà ngoài cái tầm với của mình cả. Thế mà có một cái câu chuyện là ở bên Tây Tạng thì có một cái vị mà đứng đầu của thành phố, khi mà
Thế thì chúng ta mỗi người có một cái khả năng, mỗi người có một cái giới hạn của mình, và như vậy thì hãy làm một cách chân thành, như vậy xã hội nó sẽ trở nên là tốt đẹp hơn. So Shantideva also said in the Vaya Bodhisattva contract said, which is mean that first investigate any kind of action, Bodhisattva, any kind of action involvement, even the benefit of other sentient beings. First, you have to investigate. Then you check is it should investigate that it should start or not. You know. So Shantideva said, if that is like something is outside of your reach, then it shouldn't start. Because once you start, never give up. So that way, so other quote said, holy beings, they don't make lots of commitment. But once they make commitment, even the risk of their life, they will not give up that commitment. So I think this one is a, you know, also this day sometimes I hear this one. I don't know, maybe not directly related this one, but some when come to the Vajrayana, some saying, oh, such and such guru does this one, so it means that I should do too. And you know, such and such, you know, master did this one, should do. So they always compare themselves as those high level of guru. In the Vajrayana, Buddha already said clearly, ordinary not perform the yogic conduct. Yogi not perform the Mahasiddha conduct. Mahasiddha do not perform the Buddha's conduct. You know, each one have their own conduct in different way, based on their ability. So that way, if your guru can do, it not necessarily you can do. When your guru or past master who have done something, it not necessarily you have to do that one. You know, when the Jidisunggung was leading the Pamadrupa's monastery, after Pamadrupa passed away, and some monks said, oh, we are follow the Marva and the Milarepa, we're allowed to drink alcohol. They drink alcohol. Our forefathers, they all drink alcohol. We should drink too. And Lord Jidisunggung was really disciplined with the monastic. So he tried to be disciplined them, and they said, you should be disciplined, but don't destroy the other's peace by your discipline. So they kind of criticized to him. So, so what does this mean? That sometimes people think that our forefather, you know, like Marva and Milarepa did something, that what I should do too. Marva got married, I should get married too. Marva drink alcohol, I should drink alcohol too. Without having ability inside. You know, if you ask you, Marva have this kind of ability, do you have that one? Say, no, but I'm followed to the Marva. So it doesn't make sense. You know, without having ability of inner quality, if you try to do something what other doing, it's not really work that way. So that reason, I think, you know, stay on your level, stay on your ability, stay with your own, you know, who you are and what you can do, and don't try to be someone else. Và thậm chí Shantideva thì có nói trong cái cuốn nhật của Sát Hạch là trước khi chúng ta bắt đầu việc gì thì chúng ta cần phải xem xét và phân tích xem liệu là chúng ta có nên bắt đầu hay không. Bởi vì là một khi chúng ta bắt đầu thì chúng ta sẽ không được dừng lại và chúng ta sẽ tiếp tục. Cho nên là một khi mà chúng ta bắt đầu một cái việc gì mà nó nằm ngoài tầm với của mình thì như vậy sẽ rất là sẽ mang lại cái thảm họa cho chúng ta, hay là những cái điều mà nó không tốt lành gì cả. Ví dụ như là một cái hành giả yogi thì không thể nào mà thực hiện được cái giới hạnh của Mahasiddha, và những cái vị Mahasiddha như vậy thì cũng không thể nào thực hiện được cái giới hạnh của Đức Phật. Thế và đôi khi thì có vị thầy của chúng ta có thể làm được những cái điều, thế nhưng mà bản thân chúng ta thì không thể nào mà chúng ta làm được giống như vậy.
rằng là có những cái vị thầy của chúng ta trong dòng truyền thừa thì được cách uống rượu, thế nhưng mà và những cái người học trò cố gắng làm theo như vậy. Và ví dụ như là chúng ta nhìn thấy như là một số người nhìn thấy Mappa như Lamrepa nhìn vào cuộc đời của những cái vị thầy, ví dụ như là Mappa cưới vợ, Mappa thì uống rượu, thế nhưng mà chúng ta cũng cố làm theo như vậy. Thế nhưng mà đến khi hỏi rằng liệu là có những cái phẩm tính như của Mappa hay là Milarepa hay không, thì câu trả lời thì lại là không. Vậy thì hãy cố gắng làm những cái điều gì mà mình có thể mà mình làm được, đừng có làm những cái điều gì mà bản thân chúng ta không thể làm được, mà nó nằm ngoài cái tầm với của mình. Hãy làm những cái gì mà trong cái khả năng của chúng ta có thể. Okay, now it's number 7. This one I need to change. Okay, so somebody can make the note. This one, it said like losing the company of the powerful guide. This is not correct translation. I think it's better use this way, like destroying the consolation of powerful one, like a consolation of king, you know, like somebody's order. So I think that's consolation. Yeah, I think console or consolation. So destroying the consolation of powerful one, you bring your own disaster by arrogantly belittling the word of the Supreme Guru and Buddha. And so because of you're arrogant, you don't want to listen to the Buddha. You don't want to listen to your Guru. I heard in India, in Tibet, one monk, so arrogant, he said, if Buddha is here, I will have some question and I will debate his viewpoint of certain things because he doesn't understand. And later, so the first government put him to, but spell checking on the Kanjur, the Buddha's collection of the text, when they're making, print wood in Lhasa. And he said, I want to, challenge to the Buddha on the debate with the Buddha on certain wood, because he doesn't understood that one. So that way later government removed him from that job because he was totally kind of bring his arrogance to try to bring to even caution to the Buddha's word. So some people think that oh, I'm the better than Buddha. I know that even Buddha doesn't know. But, my knowledge is better than Buddha. My knowledge is better than my guru. My knowledge is better than this and that. That kind of arrogance, and it will bring to your own disaster. Because when you think something that you know better than Buddha, when you think you are, understand is correct and Buddha's word is not correct, or Buddha's teaching is a mistake, or your guru's teaching is a mistake, that is come from the arrogant and wrong view, come from there. Especially when it comes to the Buddha's teachings. Buddha is omniscient. You're not going to find anything that's error or mistake by Buddha. If that is possible, in the last 2,500 years, someone had to find that Buddha was wrong. But so far, nobody found Buddha was wrong. Not just only look by the Buddhism, even the non-Buddhism. Only there are few questions or few, kind of like criticize on the Buddhism because they misunderstood. That way. Other than that, you're not going to find anything that Buddha taught as a wrong. So if you bring questionable of the Buddha's teaching, you think, oh, Buddha was wrong, I know better, then that is come from the arrogance. So then you are like destroying the consolation of a powerful one. Because when you destroy the powerful one's consolation, powerful one's order, then you will be really dangerous of lots of bad things can come to you. You destroy the king's order. So same way as you are destroying or you are disrespecting to the Buddha's word, then it will only bring to the disaster. Why it bring to the disaster? Because only person who can see Buddha was wrong if you have an ignorant and arrogant and misunderstand. No one who have a good understand, who have a right view, who have a good knowledge will never see that one. So that way, like one time I was talking to the one Christian group,
You know, they said, one guy said, I really like Buddha's idea of everything, but what I don't like is the ending, nothing. You know, we talk about the Dharmakaya, we talk about the Shunyata, we talk about the emptiness. So he thought emptiness, Dharmakaya, Shunyata mean the nothing. I said, it's not that case. Emptiness, Shunyata, Dharma is not nothing, it's everything. Because of the emptiness is happen, all the functioning, all the phenomena. So that kind of misunderstanding come from the delusion, come from the ignorant, come from the arrogant. So that way, it will only bring us to negative. It will only bring us to bad result. Consequences will come a bad result of that, from that kind of attitude. So that way, that bring us to disaster. So it said here losing company of the powerful guide. I want to change that one. It's a like destroying consolation of a powerful one. Maybe I will change later. Here now I follow it. Okay. Giống như mất đi một người dẫn đường quyền năng, con mang lại tai ách cho chính mình khi dùng những lời lẽ coi thường ngạo mạn đạo sư, tối thượng và Đức Phật. Thì thầy muốn nói rằng là thầy muốn thay cái từ đây người dẫn đường quyền năng, thì sau này thì sẽ sửa lại bản dịch sau. Thế và bởi vì cái sự ngã mạn của mình, thì khi mà chúng ta có những cái sự ngã mạn thì chúng ta sẽ không nghe theo những cái lời của Đức Phật nữa. Chúng ta nghi ngờ Đức Phật, và chúng ta nghĩ rằng là những cái hiểu biết của chúng ta thì còn hơn cả những cái hiểu biết của Đức Phật. Chúng ta có những cái hiểu biết của chúng ta thì còn hơn cả những cái hiểu biết của vị thầy. Và như vậy thì là những cái sai lầm. Và từ những cái sai lầm này thì chính là những cái tà kiến. Và khi mà chúng ta có những cái tà kiến với những cái giáo pháp, những cái thuyết giảng của Đức Phật như vậy, tất cả những cái lời của tất cả những cái thuyết giảng của Đức Phật thì không bao giờ có một cái sự sai lầm nào cả, không có cái lỗi lầm nào cả. Từ 2.600 năm đến giờ thì không thể nào ai có thể tìm thấy một cái lỗi lầm nào trong những cái lời của Đức Phật. Thế chỉ có những cái người nào mà hiểu lầm hoặc là thiếu hiểu biết, chứ còn không có bất cứ một cái sai lầm nào cả. Thế nhưng mà nếu như mà nói rằng là vì ngã, nhưng mà bởi vì là nói rằng là bởi vì cái sự ngã mạn, bởi vì cái sự ngã mạn của mình mà nói rằng là mình biết nhiều hơn cả Đức Phật, mình biết nhiều hơn cả vị thầy, thì như vậy là đã mang lại những cái tai ách cho chính mình. Khi dùng những cái lời như vậy, khi là coi là Đức Phật, những cái lời của Đức Phật là như những cái gì mà sai lầm, và như vậy là đã có tà kiến, mặc dù là không thể nào mà có thể tìm được lỗi trong cái điều mà Đức Phật đã thuyết. Và khi mà thầy ghi dạy một cái nhóm người mà theo đạo Thiên Chúa đó, thì có một số người và họ nói với thầy rằng là thầy, họ rất là thích họ rất là thích đạo Phật, thế nhưng mà họ không thích rằng là khi kết thúc thì chẳng còn gì cả. Thì ở đây có nghĩa rằng là không phải là không còn gì cả, mà đấy chính là nói về tình không, thì nói là về vô ngã. Thế nhưng mà bởi vì những cái sự ngu muội, những cái vô minh của họ mà thiếu hiểu biết như vậy, thế nếu như mà có những cái có những cái tà kiến như vậy, những cái vô minh như vậy, thì chúng ta sẽ nhận một cái quả tương ứng, một cái quả nó rất là tệ hại. Okay. Now number 8. Like a mountain deer descending into the valley, you bring your own disaster by postponing your practice into rope to the town and common people. So this one mean we do some retreat, stay in the monastery, stay in the retreat, but then after slowly and start going to do perform the puja in the town. Then this kind of like a, there are lots of have this kind of, some monks earlier did some retreat, then later in their life is fully scheduled with puja, every day do puja. So, and that is
what happened is if we stay in the mountain retreat, isolated, our mind is more protected. There are not much condition to arising of those emotions of attachment, hatred, jealousy, that kind of emotions. And we become a less, also negative karma and negative emotions in the retreat. Because there's no chance to, they not have any condition to increasing them, develop them. So that way, it's becoming less and less and less. That's good. But once we start going to the town and engaging to the village and engaging to the common people, it means the worldly beings. The common peoples, there's always be some kind of like a involved of the gossiping, attachment, jealousy, that kind of emotions, and that always be, how to praise to the loved one, how to, criticize to the enemy, and so that's always there. That the circumstance always there. Even you're not directly involved, your mind is slowly it get into there. So what happened is then all you did in the practice, all you have done in the retreat, all you done is you train your mind is completely put in the dangers. Whatever you achieve, it will be destroyed. So it's just like a mountain animal, the forest animal. When come to the town, and people will chase after them. Nowadays, you can see on the highway how many animals dead. Every road, not just highway, every road. When they come to the road, on the road, they always be dead animal you can see. Why? Because they come to the dangerous place. They not stay in the forest. If they stay in the forest, no car come to kill them. There are no accident for them to losing their life. So only they have that danger. So when they come to the town near to the people, then people will hunt them, people will kill them. Animal, dog, they chase after them. They always have a dangers when you go to those animals. So similar way, when we're doing the retreat, and the retreater, the yogi, whatever the practitioner, and after that doing few years of retreat or whatever year you did, then you're being busy in the mundane area. There's always be doing ritual and this and that. Then you will destroy your all whatever you achieve earlier during the retreat, and all those are disappear slowly disappear. Then all whatever you have achievement is gone. Then you become the same as before you went to retreat. So that is similar. I think that's meaning is here. Số 8, giống như con hươu trên núi tụt xuống thung lũng, con mang vẽ cho chính mình khi thỉnh thoảng thực hành để rong chơi trong phố với những người thế tục. Thì khi mà đặc biệt là chúng ta khi mà chúng ta ở những cái nơi trốn như là những cái nơi trốn để chúng ta nhập thất hay là cái phương tiện đó, chúng ta thực hành liên tục và chúng ta làm cái buổi lễ puja hàng ngày, và đặc biệt là những cái khi chúng ta nhập thất ở những cái đỉnh núi đó, khi đó thì cái tâm trí của chúng ta được bảo vệ và không có một cái hầu như là những cái tình tiêu cực nó không có, và như vậy thì không có những cái niệm tiêu cực, không có những cái niệm tiêu cực và những cái thức tỉnh của chúng ta khi mà trong cái thời gian của chúng ta nhập thất hay là ở trong cái tu viện thì nó không có nguyên nhân nào để mà nó không thể khởi lên được cả. Thế nhưng mà khi mà chúng ta mà rời khỏi cái chỗ nhập thất đó, chúng ta đi xuống thành phố đó, và chúng ta đi vào cái chỗ mà đông người, và thì lập tức những cái câu chuyện kiếm rồi những cái sự bám chấp rồi tất cả những cái thức tỉnh của chúng ta nó cũng sẽ nổi lên, và lập tức tâm trí của chúng ta nó sẽ bị xáo trộn. Thì cũng giống như là những cái con thú hoang dã đó, khi mà chúng ở trên núi thì không sao cả, thế nhưng mà khi chúng xuống những cái xuống dưới
phía dưới. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta biết là có những cái đường cao tốc, đấy là ở bên Mỹ đó, thì có những cái động vật hoang dã mà khi mà chúng xuống cái đường cao tốc như vậy thì chúng đã bị chết. Nếu như mà chúng cứ ở nguyên trong rừng thì chẳng ai, chẳng có thể có xe cộ nào có thể làm cho chúng chết cả, cũng chẳng có những cái con, cũng chẳng có những cái người đi săn để mà săn chúng. Thế và ở đây thì những cái người mà No, sorry, I was reading. Thế nhưng những cái người mà nhập thất khi mà họ ở cái nơi nhập thất thì họ không có những cái tình tiêu cực như vậy, nhưng khi mà họ rời vào cái ngưỡng nhập thất thì lập tức tất cả những cái gì mà họ đã có đã thành tựu trong cái thời gian nhập thất thì đã bị biến mất. Và khi mà họ giống như những con thú hoang, khi mà nó xuống núi thì nó bị người ta săn đuổi, nó bị giết chết. Và ở đây thì khi chúng ta mà xuống rời khỏi cái nơi nhập thất, chúng ta lại bận rộn trong cái cuộc sống của thế tục, và thì tất cả những cái thành tựu chúng ta đạt được cũng rồi biến mất, và rồi chúng ta sẽ lại trở thành một cái người như trước đây, trước khi mà chúng ta nhập thất. Okay, consolation is a CONSULTATION. Somebody put the consolation CONSO. I think SU. Doesn't matter. I think most people knows what it means. So, now is number 9. Number 9 said, like a Garuda breaking its wing, you bring your own disaster by getting car wrecked away by the destruction instead of sustaining inner wakefulness. So, when you receive the instruction from the Guru, especially in the nature of a mind, then you will get experience, you will get a, some kind of realization, some get closeness. So if you're not continuing on that, it will be disappeared. It will be slowly vanish, that understood or that realization. Gampopa, he received in the nature of a mind, in the nature of primordial mind from Milarepa, and he had that realization. Then after that, he went back to the where he came from, and he met all those other monks, and he being busy with the ritualing with the Kadamba master, and they did lots of time. There kind of like distraction came so many ways. Then he had to request to them to move to isolated place. Later he went to Talakambo, where he did a long time retreat. So he realized that even you have received those all great instruction from your guru, if you're not continuing on that, it will be disappeared. Slowly it will be gone. So that reason need to be continuing on that. So Gampopa himself said, if you are being attached to the place, relative, material, and object that use, if you attach on them, even you have inner nature instruction on the inner nature of a mind, it will only go to lower, never go to higher. Higher means the nirvana, lower means the in the samsara. So that reason I think even we receive those one have to be continuing until we reach to the state that no matter what happen, not going to be disturbed. So I think this is what we can say is like when you receive the instruction, you will have some degree of experience. Okay,
but that experience is not really steady. That experience is not really, you know, there forever, no matter what. So because if there's some condition come, that experience can be disappeared. So that way in the Buddhism we said experience is like a cloud. It comes and goes. So that way, until you have a totally complete realization, should be continue on that. Once you have your realization, that one, then doesn't matter what you do. You stay in the town, you stay in the solitary place. For you, it's the same. Because you can stay in that nature state always without any kind of circumstance, conditions, difference. You can stay in the busiest, really loud and noisy place. Still, you can stay in the nature, and you stay in the forest. There nothing, noisy or so quiet. Still you can stay in the nature. Is the same way. That's how when you get to the certain degree of realization, certain place. Otherwise, until you reach that kind of a place, I think it's better to continue on the protecting that in the nature. It's just like a child until reach to the certain age. Is better protect than just let go, because if you let go, they can be maybe lose the life, or it can become really bad or anything, because of lack of protection. But once we become an adult, then no need the protection, then can do, can live. So that way, slowly we, can separate from our parent or guardian. But until we become really ourselves, steady on life, we shouldn't stay away from those guidance. Same way in the Dharma, until we become really steady with our realization, our experience, our practice, until that our, shouldn't stay away from the guidance, shouldn't stay from, shouldn't stay around the distractions. Giống như chim toa ra vẫy cánh, con mang tay ách từ chính mình, chứ mang theo những sao lãng thay vì duy trì tình tác ban sơ. Thì ở đây chúng ta nhận những cái chỉ dẫn của vị đạo sư mà là những cái chỉ dẫn là về bản chất của tâm trí. Nếu như mà chúng ta có cái trải nghiệm của chúng ta nhưng chưa chúng ta chưa chứng ngộ, mà chúng ta không tiếp tục nữa, thì những cái trải nghiệm của chúng ta nó sẽ biến mất những cái hiểu biết hay là những cái điều mà chúng ta vừa để có được cái sự có được cái trải nghiệm như vậy. Gampopa khi mà nhận những cái chỉ dẫn của Vidarepa và sau đấy quay lại cái nơi mà mình đã từng ở đó, nhưng mà sau đó rồi bởi vì là cái chỗ đó nó rất là người bị làm phiền nhiều quá, và sau đấy có người đã đến cái nơi được mất là Talakampo và ở lại đó, bởi vì là hoàn toàn là cái nơi trốn yên tĩnh để người có thể nhập thất được. Thế nếu như mà nhận những cái thuyết giảng xong chúng ta không tiếp tục mà chúng ta bỏ lỏng đi, thì dần thì những cái cải thiện của chúng ta nó cũng sẽ biến mất. Nếu như mà chúng ta bám chấp vào cái nơi trốn, chúng ta bám chấp vào những cái người yêu thương, chúng ta bám chấp vào những cái họ hàng, chúng ta bám chấp vào những cái đối tượng vân vân, thì nếu như mà chúng ta đã có, đấy là cái điều này là do tôi Gampopa nói, rằng nếu như mà chúng ta đã có những cái chúng ta đã có nhận ra được cái bản chất ban sơ của tâm trí, thế nhưng mà thì chúng ta cũng sẽ chỉ có đi chỗ nơi cõi thấp hơn, những cái chỗ thấp hơn thôi. Và cái chỗ thấp hơn như vậy là mình nói là về luân hồi. Thì cái trải nghiệm của chúng ta khi mà nó chưa ổn định thì nó rất là dễ dàng để mà nó mất đi, và những cái trải nghiệm của chúng ta thì nó cũng giống như những cái đám mây, nó khi thì nó xuất hiện và khi thì nó không,
cho dù là chúng ta có ở trong thành phố, chúng ta có ở những cái nơi chốn nó cô tịch thì cũng là giống như nhau, và bất cứ những cái điều kiện nào đến với chúng ta thì chúng ta vẫn luôn luôn là chúng ta vững vàng như vậy. Những cái nơi chốn ẩm ĩ hay là trong những cái khu rừng như vậy thì cái điều đấy nó không có nó không có ý nghĩa gì cả, bởi vì là khi mà chúng ta đạt được tới, có lẽ là đây là tiếng nói muốn nói về hiện thứ 7, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cho đến khi mà chúng ta toàn hảo như vậy, giống như một đứa trẻ khi mà nó sau khi từ khi nó được đến 7 tuổi thì nó vẫn luôn luôn phải được bố mẹ nó dẫn dắt, và nếu như mà bố mẹ nó mà không dẫn dắt và không bảo vệ cho nó mà thả nó ra một mình thì như vậy thì đứa trẻ đấy nó sẽ bị những cái nguy hiểm cho tới khi cái đứa trẻ nó trở thành người lớn thì nó không cần có cái sự bảo hộ nữa. Và thì ở đây khi mà chúng ta mà có đủ một cái sự vững vàng của mình thì chúng ta sẽ có thể tách biệt được với cả cái người dẫn đường cho chúng ta. Thế còn nếu không thì chúng ta không được phép là rời xa cái người dẫn đường cho mình. Okay, then the last one said, like the small child trying to eat the embers, you bring your own disaster to heedlessly enjoying the fun of your guru and three jewels. In the like most of Asian knows what is this mean. That in the like in the Tibetan we call the kor. It means that if you belong to the monastery, belong to the monk, belong to the three jewel, and those are really heavy to somebody who are not ready to uh, can enjoy them. So like even they have a lots of different kind of like if that somebody offer to the three jewels, then only have to use for the three jewels. Like I try to do here, if people offering to the shrine room money, I try to buy things for the shrine room, not using for the buying food or even not using other part of the TMCs, also outside. So reason is because it's belong to the Buddha. When people offer to the shrine room, it's belong to the Buddha. If you use that one, it's become heavy negative karma for you. And so if somebody offer to the tax, then if you use that tax, like included the selling tax, making money from the tax, and you enjoy that one, it's become heavy negative karma. And somebody offer to the sangha, and you enjoy with that, without your being sangha, it's become heavy negative karma. So that is what is mean the three jewel and guru. So in Tibetan culture, actually people try to stay away from that kind of materials to enjoy, because this is people think that it's become a really heavy negative karma to try to enjoy that one, like food, clothes, or whatever. So basically, even the monks and nuns, practitioners, we don't work, okay? So we don't work, so that way, when you receive the donation, you have to be mindfulness. You have to be careful. Don't use the carelessly, because sometimes people, when you don't work, when people give you, you don't see the value of the money. Then you carelessly use. So in the Vinaya, in the Buddha already said this one. In the Vinaya, said, when you using the food, clothes, or whatever people donated, and you must always think about the impermanent, and must always think about the, a kind of also appreciate their offering and dedicate it to do prayer. Okay. Also, in the Bodhisattva, in the Bodhicitta, in the Bodhisattva, when you're eating, when you are wearing clothes, always be mindfulness. How to be mindfulness is when you're eating, don't eat like you want to enjoy the food. You eating as I have to eat, that's why I get strength, that's why I get energy, that's why I stay alive, so I can serve continually sentient beings. Your purpose of eating is not for your own pleasure, not on your own enjoyment, not on your own gain, some things. It's a purpose of eating is for benefit of other beings. So that way. In the Vajrayana,
when you're eating, you have to visualize as yourself as a deity's mandala, and all the food is an offering of the Gana chakra, feast offering. So that kind of mindfulness. So in the Vinaya said mindfulness, always try to mindfulness or impermanent. So that way, you have to protect your life. Otherwise, if you not protect your life, you will die. Then you cannot practice continually Dharma. In the Buddhist was you have to be mindfulness. How to mindfulness is always you are eating for the others' benefit, not for your own pleasure. I know Vajrayanas, when you're eating, this is talking about the Dharma practitioner. When you're eating, you are offering to your deity, not you enjoying. So there's one story. One time somebody offered to the Pamadrupa a big cheesecake. So he was eating continually cheesecake. Then at that time, Talun Thamba was the Pamadrupa's attendant. So Talun Thamba was thinking, oh, my guru is not thinking about his food. He's just eating continually. If he eat this whole cheesecake, it's bad for his health. So he took away. And Pamadrupa said, oh, Talun Thamba, you disturbed my offering. I just finished the offering to the Chakra Sambhavara and Vajravarahi. I haven't done to offering to the four goddess at the retinue. So there's some kind of shortage come in your lineage because of that one. So I don't remember exactly shortage, what is shortage is, but that's, so that way, when we eating, really good gurus, when they eating, they eat as an offering to the deity, not a pleasure or the joyful of themselves. So that even because you cannot say, oh, this is a goal. It means that heavy karma, so food and clothes, I'm not going to eat, I'm not going to wear. Then you're going to die. Then you cannot practice Dharma. So you have to use that one, especially monks and nuns. You don't work. You have to rely on the others' offering. You have to accept the offering much as you need. Okay? Not necessarily you have to go around to asking people to give me this, give me that. That is a greedy. Okay? When people give you naturally, if somebody can offer you, then you accept that one. But if you get more than what you need, then you have to accept that one as a benefit of other, like a monastery, other monks who have not, but not for your own benefit. Then you have to use that one as for the others' benefit. Like for example, you already have a 2 set of clothes. If you get more than 2 set of clothes, when somebody offer, you have to accept the offering. Even somebody offer you gold, you have to accept that one. But when you're accepting, you're not accepting for you. You're accepting for other who doesn't have that one. You're accepting for the monastery. You're accepting for the Dharma, continue. So then it's good to receive that offering. Otherwise, if you just, whatever people offering and they collect them and you enjoy yourself, it's the same as a child eating the, fire ash. When you eat the fire ash, it will burn your mouth. Tiếp theo là đến điều số 10. Điều cuối cùng, giống như một đứa trẻ con cố gắng ăn than hồng trong tro, con đang tới tay ách cho chính mình khi an vui lơ đễnh với nguồn dự trữ của ân sư và tam bảo. Và cái điều này thì đặc biệt là những cái người châu Á thì chúng ta biết rất là rõ rồi những cái đồ mà đã dâng cho tam bảo, cho thư viện, cho những cái vị thầy những mà chúng ta sử dụng vào và chúng ta an vui với những cái thứ như vậy thì là một cái nghiệp rất là nặng nề. Ví dụ như ngay cả bản thân thầy ở đây, khi mà có ai mà người dân cúng dường lên cho tam bảo hay là để cho cái phòng thờ thì không bao giờ mà thầy sử dụng những cái đồ cúng dường như vậy mà để mua thức ăn, mà phải mua những cái đồ cúng phẩm để dùng ở trong phòng thờ. Thế và nếu như mà cái đồ mà dân cúng dường đó là thuộc về chư Phật, nếu như mà sử dụng vào những cái đồ như vậy, những cái đồ cúng phẩm như vậy thì đã tạo thành cái nghiệp tiêu cực nặng nề. Và những cái
cái phẩm cúng dường cho những cái để cho cái bản kinh để bản in đó, nếu như mà dùng vào thì cũng là tạo ra những cái nghiệp tiêu cực nặng nề. Những cái cúng phẩm mà dâng cho tăng đoàn mà dùng thì tạo ra là dùng cho cá nhân cũng là những cái nghiệp tiêu cực nặng nề. Ở đây thì chúng ta đều biết rằng là những cái vị tăng, những cái vị ni đó là những cái người thì mà không làm việc, và họ sống nhờ bằng những cái tác phẩm cúng dường của những cái thí chủ, và nếu như mà không sử dụng một cách cẩn thận, bởi vì rằng là đôi khi là bởi vì là họ không nhận ra được cái giá trị, thế cho nên là cái việc sử dụng nếu mà không cẩn thận thì tạo ra rất là nhiều cái nghiệp tiêu cực. Ở trong giới luật thì Đức Phật có thuyết rằng là gì, tất cả khi mà sử dụng tất cả những cái đồ cúng phẩm như vậy thì đầu tiên là phải quán chiếu về vô thường, phải tụng những cái lời nguyện và hồi hướng. Ở đây khi mà mặc những cái bộ quần áo thì cũng không phải là để hay là ăn thực phẩm thì cũng không phải là để mặc cái y áo hay là ăn những cái thực phẩm không phải là để an vui, mà để có được cái sự dẻo dai để giúp đỡ chúng sinh, chứ không phải là vì cái sự mà hạ thua thích hay là vì cái sự ham dục của cả. Đặc biệt trong kinh Quân Thừa, khi chúng ta ăn thì chúng ta quán bản thân chúng ta trong thân hình của bổn tôn, chúng ta ăn cái thực phẩm như vậy và vì chúng ta có thể làm lợi lạc cho tất cả những cái chúng khác, chứ không phải là lợi lạc cho bản thân mình, và chúng ta dâng cúng dường bằng những thực phẩm như vậy. Và một lần thì để được nghe có một câu chuyện là khi Khenpo đưa cúng dường cái bánh bằng phong mát thì người ăn hàng ngày ăn liên tục như vậy, và sau đấy thì cái người trợ lý, cái người trợ giảng của Khenpo thấy như vậy thì không tốt với sức khỏe thầy, nếu như mà thầy cứ ăn liên tục cái thứ như vậy và đã mang cái phần còn lại bỏ đi. Và khi đó Khenpo kêu lên là ta đang cúng dường với Chakrampawa và Vajrayogini, tại sao con lại mang đi như vậy, thì ta cũng chưa kết thúc cái phần cúng dường tới bốn cái vị thiên nữ mà con đã mang đi như vậy, và như vậy thì có vẻ là sẽ gây ra những cái ảnh hưởng sau này của cái dòng truyền thừa. Và cái việc mà ăn uống như vậy thì không phải là đối với những cái chư vị với những bậc thầy thì nó không phải là để là an vui cho bản thân, mà chư vị luôn luôn dùng những cái thực phẩm như vậy là để dâng cúng dường. Nếu như mà chúng ta nếu như những cái vị tăng, những cái vị ni mà luôn luôn nghĩ rằng là nếu như mà ăn những mà sử dụng những cái phẩm cúng dường như vậy thì tạo những tiêu cực thì họ cũng sẽ chết. Ở đây là cái cách là họ phải chấp nhận những cái phẩm cúng dường không phải bằng cách là đi xung quanh và xin như vậy, thì như vậy rất là tham lam. Những cái gì mà mọi người đang cúng dường thì hãy sử dụng và hãy chấp nhận như là mình cần, chứ không bao giờ sử dụng quá cả. Nếu như mà những cái vị tăng thì thường hay có hai cái bộ y áo, nếu như mà có những người khác mà họ cũng cúng dường thì đương nhiên cũng phải chấp nhận. Nếu như mà những người khác có những người cúng dường vàng thì cũng vì lợi lạc của họ mà phải chấp nhận, vì lợi lạc của những người khác và vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Thế còn nếu như mà không thành như vậy mà nhận cái cúng phẩm mà để an vui cho chính bản thân mình, thì cũng chẳng khác nào một cái đứa trẻ con nó cố gắng ăn than hồng, khi nó ăn cái than hồng như vậy vẫn còn đang cháy thì nó sẽ đương nhiên là miệng nó sẽ bị bỏng. These were the 10 ways of bringing your own disasters. So, okay, now as I said, the 10 ways to do yourself a favorite. So, okay, if I avoid for the 10 ways to disaster, so what is the favorite for me? I can make myself as a benefit. Who wants to? You do yourself favor by giving up the attachment and aversion of a worldly life and practicing pure Dharma. So, what is the attachment aversion of a worldly life mean? So it's called the mundane, dharma. Also, you can say what is a mundane, dharma mean or worldly life mean? It's like basically it's how to destroy the enemy, how to protect the loved one, and these two are so much involved to the mundane life, always like that, So that way mundane life is full of attachment and aversion.
The attachment aversion is the source of samsara. So if you do that one, it's no matter how much you destroy your enemies, never ate. But if you not just not destroy your enemy, sooner or later that person will die. You don't need to kill your enemy, it naturally will die. And no matter how much you protect your loved one, you cannot protect them forever. Sooner or later they will gone. So that way is called a meaningless job, meaningless work. This is something you don't need to do, it will naturally do. Something you do try to do so much, but you couldn't do that one, no matter how much. So no matter how much you try to protect your loved one, you couldn't protect. You couldn't protect from your loved one from the sick. You couldn't protect your loved one from the aging. You couldn't protect your loved one from the death. So no one can protect those. Also, same thing as you don't need to put so much effort to destroy the enemy, because they are naturally going to destroy themselves. So that way, you really not have a meaningful. Then what is the favorite to you do yourself? So really benefit for you is follow to the holy dharma. If you follow to the holy dharma, or pure dharma, so then it will benefit for this life, it benefit for the next life. The Shang Rinpoche said, Lama Shang, one of the Pamutuba's disciples, he says that if you do practice dharma sincerely, even your enemy become your dear one. Even all those and all your relatives, parent, and all the loved ones, and only that way you can make them to really satisfied of giving them something joy. Then all the Buddha and Buddhisa will bless. And you will please all the Guru and your Supreme Gurus, make them to also be happy by practicing sincerely Dharma. So that is the being favorite to yourself if you follow to the pure holy Dharma. Because this one is earlier I mentioned. What is a disaster mean? That it will end with a bad. So this one is maybe sometimes it's a hardship. Following to the Dharma is a really hardship. It's not come easily. You have to sacrifice so much. But that hardship will give you great benefit. Like Buddha, he sacrificed everything. He sacrificed his really comfortable bed, sleep in the rock, on the rock, in the forest. He sacrificed his really pleasant palace and sleep in the forest. He sacrificed all those really delicious meal every day arranged for him, and he's living with begging food. So things like that, they have to sacrifice to something to achieve great. It's not come easily. So following to the Dharma, it's not come easy, but it will give you conclusion of that action will give you the great benefit. That way it's called a favorite. Thì chúng ta biết đến là 10 cách mang lại thuận lợi cho chính bản thân. Ở đây thì điều thứ nhất có nói là con mang lại thuận lợi cho chính mình khi từ bỏ bản chất và chân thật của đời sống thế tục, thực hành pháp tinh khiết và chúng ta thì trong cái đời sống thế tục của mình, cái đời sống thường nhật của mình, thì chúng ta thường là hay bị tìm cách làm sao để tiêu diệt những cái kẻ thù, chúng ta làm sao để bảo vệ những cái
những cái người thân thương, những cái người yêu mến của chúng ta, và như vậy thì chúng ta lúc nào cũng tràn ngập những cái sự bám sát, những cái sự thân cận và đến lòng thành căn của cõi luân hồi. Thế và chúng ta có nỗ lực để mà chúng ta giết kẻ thù, loại bỏ kẻ thù của chúng ta, nhưng đến đâu thì cái điều này cũng vô ích, bởi vì một ngày kẻ thù của chúng ta rồi cũng sẽ chết. Thế và nếu có chúng ta có nỗ lực để chúng ta biết sao để chúng ta bảo vệ những cái người thân yêu của chúng ta thì cũng là vô ích, bởi vì một ngày thì những cái người thân yêu của chúng ta rồi cũng phải sẽ lìa đời. Và chúng ta làm rất là nhiều điều, chúng ta làm rất là nhiều điều nhiều điều, và có những thứ thì chúng ta dù chúng ta cố gắng bao nhiêu thì chúng ta cũng không thể nào đạt được. Và ví dụ như là không thể nào chúng ta có thể ngăn được cái sự không thể nào ngăn được cái chết, chúng ta cũng không thể nào ngăn được cái ốm bệnh cả. Cho dù chúng ta có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa, vậy thì cái việc mà nỗ lực như vậy thì nó hết sức là phí phạm và nó không cần thiết gì cả. Thế và cái điều để mà mang lại cái điều để mà mang lại cái thuận lợi cho chính bản thân chúng ta là gì? Là chúng ta hãy tuân theo giáo pháp, như vậy thì sẽ đem lại lợi lạc cho mình trong cái chết sống này và cái chết sống sau nữa. Pháp môn Tupa, cái người học trò của Pháp môn Tupa thì có nói rằng là gì? Nếu như mà chúng ta mà thực hành pháp một cách rất là chân thành, thì đến một ngày kẻ thù của chúng ta cũng sẽ trở thành những cái người thương yêu của chúng ta, cũng sẽ trở thành những người rất là thân của chúng ta, và chúng ta sẽ có được những cái niềm an vui và những cái sự nhận được những cái sự gia trì như vậy. Và như vậy thì hãy làm hài lòng vị đạo sư của mình, hãy thực hành một cách chân thành, và như vậy thì là đã đem lại cái lợi lạc cho chính bản thân mình. Ở đây những cái thảm họa còn là muốn nói là tất cả những cái gì mà kết thúc bằng một cách rất là tồi tệ. Thực hành pháp thì không dễ dàng và chúng ta cần phải hy sinh rất nhiều. Thế nhưng mà những cái nỗ lực của chúng ta sẽ đem lại những cái lợi lạc. Ví dụ như là Đức Phật đã từng ngồi biết bao nhiêu lâu ở trên những cái tảng đá, người đã từ bỏ những cái hoàng cung để sống ở trong những cái khu rừng và một trong những cái khu rừng rậm, người đã từ bỏ những cái bữa ăn gia thịt của hoàng cung để mà ăn những cái thức ăn bình bát hy sinh. Và như vậy là người đã hy sinh, nhưng mà hy sinh để mà đạt được một cái gì. Và ở đây thì khi mà chúng ta hành pháp như vậy thì cũng là để mà đem lại cái lợi lạc cho chính mình. Do yourself favor by leaving behind a marriage life, family and friend, the following to the holy beings. So this one is not saying as a lay people cannot practice the Dharma. Yes, everyone can practice the Dharma, but if you really want to be without the distraction, without the hindrance, without any kind of things, then you have to leave all the behind of the mundane household life. Then you can fully practice. I mean, supposed to become a monk and nun, it's like that, so that we leave behind all the worldly life and like 24 hours, 100% Dharma practitioner. I don't know this day happening or not. Not sure, because some monks and nuns more busy than lay people, have less time than practicing than lay people. So I don't know now it's really working or not. Some lay people have actually seems like some more, time to practice Dharma, I think nowadays. So I really don't know this, but this is generally, if you live with like this kind of householder life with a wife, husband, children, family, relative around, and you have so much time have to share with them. So you have only small time to practice Dharma. But if you don't have all of them, then you fully can practice Dharma. So that's different. So that when Buddha said, if you have a wife, you have a suffering of a wife, or if you have a husband, you have a suffering of a husband. If you don't have the suffering. If you have a children, you have a suffering of children. If you don't have children, you don't have suffering of children. If you have the position that belong to you, you have a suffering of that. If you don't have the position, you don't have the suffering. It's really true, because one time, Kinjir Rinpoche and we are leaving from here. I was new here in the TMC.
So we're going to go somewhere. So I said, we should lock. Where's the key? He said, why you need to lock? There's nothing to steal. So he's totally free mind, have no worry. So then I realized, yeah, there's no really valuable things that can people steal. Some tangas and some statues, nobody want them. I mean, mostly people, it's not the thief who want to steal. For them, they have no value. And other than that, there's nothing to steal. But if we have like a silver like offering bowl, if we have a gold butter lamp and any kind of those expensive one, then we have to put them secure. We have to put the metal. We have to put lots, and then we have to put the mini locks. And too much worry. They have to put the security camera. Still have to check. Then there's a lot of worry comes. So I think that is what it means, that when you really want to be free from the worry, free from the, then just have to try to make less things. Even the lay people, lots of time we try to build ourselves as a slave by collecting so many things that we don't need, we barely use. Some people even not open from the box, but they just buy them. Not need, just greedy. Attachment come from that. So that is, I think, mainly talking about that one. Điều số 2, con mang lại thuận lợi cho chính mình khi rời bỏ sống hôn thú, gia đình, bạn bè theo chân những bậc thánh hiền. Ở đây thì điều này không muốn nói rằng là không có nghĩa là những cái cư sĩ, những cái hành xử, những cái người bình thường có thể không có thể thực hành, mà ở đây nó muốn nói rằng là khi mà chúng ta để lại, bỏ lại phía sau cuộc sống hôn thú, gia đình, bạn bè, thì như vậy thì chúng ta mới có thể toàn tâm để mà thực hành được giáo pháp. Ngày nay thì thầy cũng không biết rằng là đối với cả tăng ni thì cũng như vậy, nhưng ngày nay thì thầy cũng không biết là điều này có đúng không, bởi vì có những cái người thế tục thì lại có nhiều thời gian hơn để thực hành, thế còn những cái vị tăng ni thì lại rất nhiều người thì lại bận rộn với cả đời sống thế tục hơn là thực hành, cho nên thầy cũng thực tế không biết là ngày nay cái điều này nó còn đúng hay không. Thế và nếu khi chúng ta, những cái người cư sĩ mà chúng ta có vợ con, chúng ta có những người chồng, thì chúng ta phải chia sẻ thời gian với họ và không có thời gian để thực hành. Đức Phật đã thuyết rằng vì nếu như mà con có vợ thì con sẽ có khổ đau, khi có vợ. Nếu như con có chồng thì con sẽ có khổ đau khi có chồng. Nếu như con có con cái thì con sẽ có khổ đau khi con có con cái. Nếu như con không có gì thì con sẽ không có những nỗi khổ đau như vậy, vân vân. Một lần thì khi mà thầy với cả thầy trên trend từ bây giờ thì từ nhà này để đi đâu đó, thì thầy tìm cái khóa để mà khóa cửa, thì thầy trên trend bảo là tại sao lại cần phải khóa vào, chúng ta chả có gì ở đây để mà có thể lấy trộm được. Thì đấy là một cái bậc thầy mà đã hoàn toàn là rất là đã thoát khỏi, đã buông xả được. Và đúng như vậy, nếu như mà không có những cái thứ gì đắt đỏ thì đương nhiên là không có ai mà có thể vào để mà lấy trộm được. Thế còn nếu như chúng ta có những cái đồ rất là đắt tiền, chúng ta có thứ vàng và châu báu trong nhà, thì đương nhiên là chúng ta cần phải bảo quản rồi, chúng ta cần khóa rất là kỹ, và khóa biết bao nhiêu lớp, rồi chúng ta phải đặt những cái máy quay camera, và như vậy thì chồng chất biết bao nhiêu những cái sự lo lắng. Nếu như mà chúng ta muốn giải thoát mình còn những cái nỗi lo lắng như vậy thì chúng ta phải cần làm sao mà có ít hơn. Có những người thì trở thành nô lệ cho những cái đồ như vậy, họ mua về những cái thứ mà những cái thùng cắt tông đồ, họ thậm chí là không bao giờ họ mở ra cả, những cái thứ mà họ không cần thiết đến. Như vậy là bởi vì họ có cái sự tham lam và những cái sự bám chấp. Điều thứ hai đây là nói như vậy. You do yourself favor by giving up distracted activity and engaging in hearing, contemplate, and meditation. So, what is the distracted activities? Distracted activity means that just mundane activities, like including to the going to town, meeting with the many people, talking to the many people, making friends. Even you not go to town this day, you don't need to go to anywhere. You can stay in your room. You can visit everywhere through the those gadgets like Facebook. There are so many ways you can engage in. So you always distracted is come.
And when more we spend time on them, we have less time to study, contemplate, and meditation. So that way, more we spend our time on those, or we down, and this whatever, including the destructive activity, mean or like doing business, traveling, vacation, and anything that is really not going to benefit long term. It's just temporary pleasure or mundane activity, like farming, business, or things. Those activities all is becoming destructive activities. Why? Because it brings you to the mind to distraction from the dharma. That kind of activity will distract your mind from the contemplate or meditation. So that reason, if you stay away from that, give it up, or disdaining from that kind of a circumstance, and what is the best for you, can benefit is a hearing, contemplation, and meditation. Because whatever you do those, it will take when you die with you. But whatever you do business or you try to build a mundane life, no matter how great you build, when you die, the day you die, none of them come with you. So that's not really belong to you. Maybe belong to someone else, sooner or later. So that reason is not necessarily whatever we accumulated the material, including the name, position, and wealth, is not necessarily going to, you are not necessarily going to be on, or not, you're not necessarily going to use them. So that way, is only what we can take. What is ultimate benefit for ourselves as through the Dharma activities, which is the hearing, contemplate, and meditations. Tiếp theo là đến điều thứ ba, con mang lại thuận lợi cho chính mình khi từ bỏ những hoạt động giải trí và phép tỏ văn tư tu, ngày quán chiếu và thiền. Và ở đây thì khi mà chúng ta thường bị những cái sự sao nhãng, ví dụ như là khi mà chúng ta đi vào đi xuống phố, khi mà chúng ta gặp gặp mọi người, khi mà chúng ta nói cái câu chuyện tiếng vân vân, và thì chính như vậy là chúng ta đã bị sao nhãng vô cùng rất nhiều thứ để làm cho chúng ta bị sao nhãng. Và ngày nay thì thậm chí là không rời khỏi cái chỗ của mình, thì chúng ta có thể dùng Facebook hoặc tất cả những cái phương tiện hiện đại, và như vậy chúng ta dành rất nhiều thời gian vào đó. Và nếu như mà chúng ta dùng thời gian của mình, sử dụng thời gian của mình để dành cho kinh doanh, sử dụng cho những cái tỉ mỉ, và tất cả đều là những cái lợi lạc ngắn hạn, hay là những cái mục đích thế tục, thì tự nhiên là chúng ta sẽ bị rơi vào những cái sự sao nhãng, và chúng ta sẽ bị rơi vào cái sự sao nhãng và không có thời gian để mà thực hành pháp. Và ở đây có nghĩa là chúng ta không có cái sự chúng ta không thể nào có thời gian để mà nghe, không có thời gian để mà quán chiếu, không có thời gian để mà thiền. Và như vậy thì chúng ta sẽ xa rời, thế cho nên là xa rời dần với giáo pháp. Thế cho nên là ở đây thì chúng ta cần phải từ bỏ những cái hoạt động giải trí, và chúng ta cần phải kết vào tam tế học là nghe, quán chiếu, thiền. Nếu như mà chúng ta cố gắng mà xây dựng những cái đời sống thế tục này, thì khi một ngày nào đó thì những cái thứ mà chúng ta xây nên như vậy thì nó cũng sẽ không phải thuộc về chúng ta, và sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải bỏ lại tất cả những cái vật chất như vậy ở lại phía sau. Và những cái thứ như vậy thì không thể nào mà có ích cho chúng ta được cả. Thế và vì mục đích mà tuyệt đối của chúng ta, và thì đây thì chúng ta cần phải kết vào văn tư và văn tư tu. You do yourself favor by abandoning the village people and the neighborhood and living alone in an excluded place. This is not abandoning the people, other people. It's not. It's actually it's not becoming too close with the mundane people. Because when you become too close, even you left your hometown, even you left your family, and you become now new friend, and you become too close, then you become involved to the mundane life,
then becoming, oh, this is my sponsor, this is my student. Then when that other people approach into that one, and you get upset, you get jealous, you get this. So there are so many mundane, emotion raise up. So don't be too close to those people. So this is like in the Buddha said, monks is whoever engage to other is like need like a bee. Bee when come to the take the flower essence, without the disturbing the flower, they just only take the essence, then fly away. They not just stay there around forever. Only come to the pickup. So if you need, most of our monks have to be rely on the sponsor. Without the rely on the sponsor, no one can continue the practice. So your center need the sponsor, monk need the sponsor and a supporter. It is, but don't become too close with the relationship. Then when you become too close with them, then you become a part of their life. And part of their life is full of all this kind of like destroying the enemy, how to protect the loved one, and that kind of attachment and aversion. So then you become part of that. So then it's no good, your practice. So that way, just have to be distance, not become too close with the sponsor. So like when look the Milareva's stay one place. Then slowly people knowing about him. When more and more people know about him, more in that area know about him, people talking about him, he ran away, move away somewhere else, that there's nobody knows him. So things like that, he did at the early age always like that. He never stayed in one place a long time. Even he stayed a long time, but after local people knowing him more, then he ran away from that. Is that the four, right? Yes, ma'am. Điều thứ tư, con mang lại thuận lợi cho chính mình khi từ bỏ người làng, hàng xóm và sống đơn độc ở một nơi ẩn dật. Thì điều này muốn nói là chúng ta không nên sống quá gần với cả những cái người thế tục. Nếu như mà chúng ta thích luyện vào những cái công việc của đời sống thường nhật, ví dụ như là đây là học trò của tôi, đây là những cái người thí chủ của tôi, thì chúng ta sẽ bị kết vào những cái việc của đời sống thế tục. Thế cho nên là phải nói ở đây tại sao nói rằng là con mang lại thuận lợi khi từ bỏ người làng, hàng xóm và sống đơn độc như vậy. Thế và khi chúng ta kết vào như vậy thì chúng ta cũng giống như là những con ong nó đi những cái mật như vậy. Đương nhiên là tăng và những phương tiện thì cần phải đương vào những cái thí chủ, thế nhưng mà không phải quá gần với những cái thí chủ đó. Và mà một khi những cái thí chủ như vậy trở thành phần của cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ lại hướng vào cái việc là làm sao để mà lo tiêu diệt kẻ thù, làm dạng bỏ kẻ thù, làm sao mà để bảo vệ những cái người trở thương. Và vậy thì không nên mà ở quá gần những cái người như vậy. Nhìn lại cuộc đời của Milarepa khi mà người nhập thất ở trên đỉnh núi, và khi mà có những cái người mà đến thăm mà trở thành quá quen thuộc rồi, thì ngay lập tức Milarepa bỏ cái chỗ đấy và đi sang một cái nơi chốn khác. Khi ở cái nơi chốn mới này và người lại trở thành nổi tiếng, thì người lại tiếp tục bỏ cái chỗ đấy để đi sang một cái nơi khác không ai biết đến. Okay, then number 5, you do yourself favor cutting the tie of a sense pleasure and remaining the stable in non-attachment. So this one is basically, when you're in the isolated place, don't be caught up with the sense pleasure, especially monks, wearing really expensive clothes and eating really expensive food. Those are not so good. So Khenpo Tsultrim, one of the Kadama master, he said, good Dharma practitioner, where other people see, it's like a like a pity, object to the pity, because it looks so poor, looks so ugly, whatever. That look,
clothes is a really bad clothes, and a face is not really good looking, whatever. I mean that niji yu is the object to the compassion. But yourself as an inner self is really joyful, always be joy. So that one have pure dharma in that kind of person. So the reason when dharma practitioner should be stay with a simple life, with a simple clothes, with a simple meal, food is a symbol. So then it come to the dharma. But otherwise, one day we need to renounce from that monk to become enlightened. Otherwise, if we live the life as a monk's, nun's life as a luxury, like living in the best place, eating best food, and staying in the best, driving best car, an expensive car, and building best house in town, and that kind of monks own all of those, then if you want to become an enlightenment, you have to renounce from the monkhood. So monks shouldn't be like that. Tiếp theo là đến điều số 5. Con mang lại thuận lợi cho chính mình khi cắt đi sự ràng buộc và lạc thú giác quan, giữ cân bằng trong không bám luyến. Ở đây thì khi mà đến cái nơi chốn đất cắt, mà cái nơi vô tịch thì không tốt nếu như mà những cái vị tăng ni mà họ ăn mặc những cái đồ mà quần áo nó rất là đắt đỏ, hoặc là những cái thứ mà nó rất là xa xỉ, thì như vậy là không tốt. Có một người thầy của Kadampa đã nói rằng là vì khi mà những người khác nhìn thấy và thấy thương hại, và những cái người hành giả như vậy thấy được những cái niềm vui, thì đấy mới là những cái hành giả và thực hành giáo pháp chân chính. Thế ở đây thì chúng ta cần phải những cái người mà cần phải ăn những cái thức ăn nó rất là đơn giản, những cái thực phẩm đơn giản, và thực hành pháp một cách chân thành. Thế còn nếu như mà cứ bám luyến vào những cái thứ nó xa xỉ, những cái thứ nó đắt đỏ, thì như vậy thì hoàn toàn là không đúng một chút nào cả. So I think this is continuing. This is continuing. So number 6 said, do yourself favor by being content with the bare necessity and not craving better things. So just whatever you have, as long as it protect your life and protect your yourself, and just good enough to clothe and food. Just mainly clothing and food is to sustain the life and body. As long as it's sustaining our life and body, then we don't need more than that. More than that is it become a craving, attachment. So that way, we have to learn how to be content, because our problem is we never have a contentment. We want more and more, better and better, bigger and bigger. So when you get something, you want something else. When you have $10, you wish to have $100. So that way. But when you get $100, you wish to be 1,000. When you have 1,000, you wish to be 10,000. So that is our wish is never be satisfied. So that is a human's problem. This is not just only Dharma practitioner. Every human has this problem. We never have a contentment. So Dharma is have to stay away from the common people. How to stay away from the common people? Because common people is a lack of contentment. So Dharma practitioner have to learn how to be contentment with what you have. Long as you have the bare necessity. Bare necessity means that you have sustaining your life and body from the clothes and food, then that's enough. No need more than that. Điều thứ 6 ở đây thì thầy nghĩ rằng là cái điều thứ 6 nó là tiếp tục của cái điều trên. Con mang lại cho bản thân thuận lợi khi hài lòng với thích nhiều ít ỏi nhất mà không bám luyến vào thứ tốt hơn. Ở đây là chúng ta cần phải học cái cách biết đủ. Những cái gì mà chúng ta có để mà để duy trì cái đời sống này của mình. Ví dụ như là thực phẩm, quần áo, là để
you know, more. But you need all those people, then you have to be, you know, try to please them. So you have to act what they want. Like when your sponsor come, you have to do whatever sponsor asks you. You have to give that to what sponsor want to teaching. You have to perform the ritual what sponsor want. So you have no freedom. You are completely a slave of those people who, with the power of the money or power of the wealth or power of the so that way, and your whole life is to try to pleasing someone else, you know. Then you're totally controlled by the other people. So if you learn how to contentment, then you don't have to listen to anyone else. Long as it's right for you, long as it's good for you, long as it's not against with your dharma practice, then you don't have to please anyone. Tiếp theo là điều số 7, và điều số 7 thì cũng là cái phần tiếp theo thôi. Còn tàng lại cho bản thân thật lâu. Nhớ giữ quyết tâm không thay đổi, không để bản thân rơi vào vòng kiểm soát của người khác. Thì ở đây thì nhưng mà chúng ta không biết đủ thì chúng ta luôn luôn phải phụ thuộc vào những người khác. Và nếu mà chúng ta có những cái người thí chủ rồi chúng ta có thêm. Và như vậy khi những cái người thí chủ đến thì chúng ta phải tìm cách chúng ta làm hài lòng họ. Những cái gì họ muốn thì chúng ta cái gì họ muốn thực hành cái buổi lễ như thế nào, quy trang như thế nào thì chúng ta phải làm họ. Tất cả những cái gì họ muốn thì phải làm để cho họ hài lòng, và như vậy thì sẽ trở thành nô lệ của những người mà có tiền có bạc như vậy. Và nếu như mà cái cuộc sống của mình mà bị kiểm soát bởi cái người khác như vậy thì nó hoàn toàn nó không đúng. Và như vậy thì cần đây thì cần phải mang lại lợi lạc cho bản thân, điều quyết tâm không thay đổi, không để bản thân rơi vào vòng kiểm soát của người khác, là cái điều gì mà điều số 7 nói. So Sajapindita said, one of the great teachers in Tibet, he said, all the, you know, freedom is the joy, and all the control by other is the suffering. So best freedom is the mind is happy. So if you want to be happy, you know, happy life, happy mind, then you need freedom. If you want freedom, you have to learn how to be contentment. If you don't learn how to be contentment, you want more and more, you never get freedom. You become a full of slave. These days, I mean, we are mountain slave, you know. We need more things. If you need more those things, you have to pay that one. Bigger, more money costs. Better, more money costs. Larger, more money costs. So that way, and the money is not come free. You have to work so much. So you have no freedom. I have one doctor. I met one doctor. He's not my doctor, but I met one doctor. He said, he gave me one kind of a life resolution. He said, when you need things less, you need less money. When you need less money, you need less work. When you work less, you have a more free time. Có một thầy ở bên Tây Khạng thì nó nói là gì, thì sự tự do chính là niềm an vui, thì sự kiểm soát với người khác thì là khổ đau. Và khi mà tâm trí mà tự giải thoát thì như vậy là chính là cái sự an vui. Và ở đây thì cần là có cái sự an vui, và như vậy thì là cái sự biết đủ. Thế còn nếu mà chúng ta mà cần nhiều thứ hơn thì chúng ta sẽ trở thành nô lệ. Nếu mà chúng ta muốn cái gì đó to hơn, muốn cái gì đó rộng hơn, cái gì đó nhiều hơn thì chúng ta cần phải có nhiều tiền hơn. Có một cái thầy thuốc, một cái vị bác sĩ ở bên này nói chuyện và thầy đã nghe cái vị nói rằng là nếu như chúng ta nghĩ ít hơn thì chúng ta sẽ cần ít tiền hơn, và chúng ta sẽ làm việc ít hơn, và chúng ta sẽ có tự do nhiều hơn và có được nhiều thời gian tự do hơn. Okay, I think we'll stop here today. Thank you. Chan chu sem joy rem boy che ma
je tu sundo sabada yebe jeve zawadi Tata senje tanje nyundo lana mamba yanda ba zobe chanchu rembo je doba jo je je kose konje chuje je tende na la wanda je gomba ranje beje damba sit shedu tu sang gombe zinju ji. Okay, thank you so much, Ms. Tao, and thank you everyone. Have a good day. Okay, so wow, you're welcome. And if you're free, see you tomorrow. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Thank you, Khenpo. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. Hasta mañana. Hasta la vista.